الطيب ويصطحب السلامة لأنه يتعلق بسلامته. تضع الطيران قرار السلامة وتكون الاعتبار. إذا نطلب من الإنسان شيئا للأعتبار. يوجد تأكد من وضع جميع أمتعتكم بإحكام وتعرض الإنسان العمري. إذا كان لديكم حقائب صغيرة يمكنكم وضعها تحت المقعد الذي أمامكم. درجة الحرارة تتوقع الناقص الخاصة داخل النحو. إذا كان لديكم مصدر محمول أن يلقى للطعام ووضعه خلف الألف. استعدادا للإقلاع يجب تأكد من عدد طاولة الطعام وشاشة الفيديو وغسل القدمين إلى أمامه مع إلقاء ستارة النافذة المفتوحة وإعادة المقعد إلى الوضع المستقيم تماما. أنصحكم أيضا بعدم خلع الحذاء قبل الإبداع والهروب. مجرد حزام الأمان عندما تضيء إشارة ضغط الأحذية. بشكل الحزام يمكنكم سحب هذا الشريط والتأكيد ادفعوا القطع المعدنية بهذه الطريقة. من أجل سلامتكم أوصيكم بإطفاء حزام الأمان وربوطا أثناء الجلوس. وإذا نزلتم في النوم يرجع حزام الأمان وفرش الطريق. عندنا ولا مصدر لإزعاجكم. بينما نستعد للإجراء ورجاء التأكد من تحصيل أجهزتكم إلى السيارة أو تشغيلها إلى حين إطلاق الطائرة. في حال سقوط جهازكم يرجى عدم التسرع في تحريك المقعد بالبحث عنه لأن هذا يمكن تكون مناسب. وبالنسبة لذلك يمكن طلب المساعدة من أحد إخوة الطاقم. يعلم الجميع أن التدخين على متن الطائرة محظور بموجب القانون. كما نود تذكيركم بأن مختلف أجهزة التدخين الإلكترونية ممنوعة أيضا. للتدخين فإن جميع دورات المياه مزودة بأجهزة كشف الدخان. في حال حدوث تغير في نفس المنصورة ستتبدأ قناعة الأكسجين من العالم. اسحبوا القناع نحو المحافظة التي تغطي الأكسجين. ضعوا القناع على فمكم واتركوا واضغطوا الشريط ثم تنفسوا بطريقة طبيعية. تذكروا دائما بأن تضعوا القناع أولا قبل مساعدة الآخرين. عند حدوث أي طارئ سيطلبكم طاقم الطائرة اتخاذ وضعية الانتماء للطائرة وذلك بإمالة جسمكم للأمام والضغط على المقعد أمامكم هكذا. أو بهذه الطريقة إذا كنتم تحملون طفلا رضيعا. أول شيء إلى الأمام قدر المستطاع مع وضع الذراعين تحت الساقين. توجد سترات النجاة في أسفل المقاعد أو على الجانب. أفردوا سترة النجاة من غلافها وارتدوها من فوق ذلك. ضبطوا الشريط حول خصركم واربطوه من الأمام بإحكام. تأكدوا من شد الشريط مع بركة لضمان سلامتكم. يجب نفخ سترة النجاة فقط عند الباب قبل مغادرة الطائرة. لنفخ السترة اسحبوا الشريطين الأحمرين للأسفل بقوة. يمكنكم استخدام هذا الربوط لنفخ أو تعزيز الهواء في السترة عن طريق النفخ. سترة النجاة مجهزة بضوء وصافرة لجلب الانتباه. سيكون طاقم الطائرة بتوزيع سترات أو طوقات نجاة للأطفال الرضع. يرجى أخذ بعض الوقت لتحديد أقرب مخرج طوارئ إلى مقعدكم فقد يكون خلفكم. توجد 10 مخارج طوارئ على هذه الطائرة بوينغ 777. عند الحاجة لإخلاء الطائرة نشكركم على انتباهكم. إذا احتجتم إلى مراجعة أي من إرشادات السلامة ما عليكم سوى الرجوع إلى بطاقة السلامة الموجودة في جيب مقعدكم أو طلب المساعدة من أحد أفراد الطاقم. سوف نبدأ الآن التحضيرات النهائية استعدادا للإطلاق. إذا نرجو بكم الجلوس والاسترخاء والاستمتاع برحلتكم مع طيران الإمارات. بمجرد استقرار الطائرة في مسارها الجوي سيكون زملائي جاهزين لمساعدتكم وضمان استمتاعكم بتجربة التميز الدائم. شكرا لاختياركم طيران الإمارات. Hello and welcome on board your Emirates flight today. This is your no-nonsense safety video. We do not have dancers breaking into song, characters from movies, or celebrities trying to be funny, I'm afraid. But at Emirates,
Safety always comes first. So it's important that we take you through some safety features before takeoff. And you all can get back to our award-winning entertainment system. So, here we go. Please make sure you have placed all your bags up here in the overhead locker. Or, if you have smaller bags, you can place them here in front. In first class, there are storage areas inside your suite. And if you have a laptop, it's turned off. There's nothing in the overhead locker. Takeoff, you need to put away your table, TV and footrest. Open your window blinds, and all seats need to be completely upright. Also, we recommend that you keep your shoes on for takeoff and landing. Please fasten your seatbelt whenever the sign is on. You can tighten the seatbelt by pulling the strap and lift it up like this to unfasten it. We recommend that you keep your seatbelt fastened whenever you're in your seat. If you're sleeping with a blanket, fasten the seatbelt over the top so we do not have to disturb you. For departure, please keep your devices on flight mode or switch them off until we're in the air. Should you drop the device, please do not rush to find it. We'll be more than happy to help, and this could avoid moving the seats, which could damage your phone. Everyone knows that it's now illegal to smoke on board. Just for clarity, this also includes electronic smoking devices. And in case you didn't know, all the lavatories have smoke detectors. If there's a change in temperature, oxygen masks will appear from above you. Pull the mask towards you like this to start the flow of oxygen. Put the mask over your mouth and nose, adjust the strap, and breathe normally. And always put your own mask on first before you help anyone else. In the unlikely event of an emergency, when cabin crew tell you to brace, lean forward against the seat in front of you, like this. And like this if you're holding an infant. Or lean forward with your arms set on your legs, like this. There are life jackets under or to the side of your seat. Remove the life jacket and pull it over your head. Bring a tape around your waist, fast to the front. Pull firmly to make sure it's secure. Only inflate your life jacket at the door when you're leaving the aircraft. To inflate it, pull the two red toggles sharply downwards. You can also inflate or top up the life jacket by blowing into the mouthpiece. There's a light and whistle on your life jacket to retract tension. Cabin crew will give out life jackets or life pots for infant. Take a moment to find the emergency exit nearest to your seat. Look back, as it may be behind you. There are 10 emergency exits on this Boeing 777-300. If we need to evacuate, leave all your bags behind and follow the lights on the floor to the nearest exit. Take off high-heeled shoes before you use the safety slides. Thank you for your attention. And if you need a reminder of any of the safety steps, check the safety card in your seat pocket or ask us at